I'm Uday Bhaskar. I've been into this English and soft skills training for the past 18 years. గత 18 సంవత్సరాలుగా ఇంగ్లీష్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్లో ఉన్నా. సో ఈ ట్రైనింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నా 18 సంవత్సరాలుగా. ఇట్స్ అ ప్యాషన్, రైట్? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్, గతంలో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం స్పెల్లింగ్స్ కోసం నేర్చుకున్నాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అబౌట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. దాట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది. ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ బట్టి ఒక్కొక్కసారి మీనింగ్స్ కూడా మారిపోతుంటాయి. ఎలా? See this example. There is a word R-E-S-U-M-E. How do you pronounce this? This word is pronounced in either ways. దీన్ని రెండు రకాలుగా పలుకుతాం. How? దీన్ని resume అని పలుకుతాం, resume అని కూడా పలుకుతాం. resume, right? resume అని పలుకుతాం, దాన్ని మనం resume అని కూడా పలుకుతాం, right? resume. When we pronounce resume అని పలికినప్పుడు దాని మీనింగ్ బయోడేటా అని అర్థం. రెజ్యూమ్ అని పలికినప్పుడు రీస్టార్ట్ అని అర్థం, రైట్? సో యూ మస్ట్ లెర్న్ దట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. రెజ్యూమ్, రెజ్యూమే, దట్ వర్డ్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చేంజెస్. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్ మీనింగ్ చేంజెస్. సో యూ మస్ట్ లెర్న్ అబౌట్ దిస్. గాట్ ఇట్? రెజ్యూమే, రెజ్యూమ్. మెనీ హెచ్ఆర్స్, చాలామంది హెచ్ఆర్స్ చెప్తుంటారు, సార్ ఈ క్యాండిడేట్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి వస్తుంటారు, వాళ్ళకి మినిమం ఆ డిఫరెన్స్ తెలియటం లేదండి, రెజ్యూమ్ తీసుకొచ్చాను సార్, రెజ్యూమ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం సార్ అని అంటారు. వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాం సార్, మేము రెజ్యూమే అనాలన్న ఆ బేసిక్ ప్రొనౌన్సియేషన్ వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి సార్ అంటుంటారు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, లెర్న్ రెజ్యూమే అని నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినా సరే రెజ్యూమే అని చెప్పండి, బికాస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయోడేటా. దాన్ని మనం బయోడేటా అని పిలుస్తాం. అండ్ అగైన్ రెజ్యూమ్ అంటే రీస్టార్ట్ అని అర్థం. సపోజ్ 1:30కి మనం లంచ్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ 2:30కి డ్యూటీస్ మన వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? తాత్కాలికంగా నిలిపివేసిన పనిని తిరిగి మొదలు పెట్టడం, దాన్ని మనం రెజ్యూమ్ అంటారు. అది మనం కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చెప్తాం? ఐ రెజ్యూమ్ మై డ్యూటీస్, ఐ రెజ్యూమ్ మై వర్క్ అని చెప్తుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ రెజ్యూమ్. సో స్పెల్లింగ్ సేమ్ బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో లెర్న్ దిస్ వన్. అండ్ అగైన్ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ వన్ మోర్. హౌ డు యూ ప్రొనౌన్స్ దిస్ వర్డ్? ICE, ఐస్, రైట్? ఐస్ అని పలుకుతాం. IYES. దీన్ని ఎలా పలుకుతారు? ఐజ్ అని పలకాలి. దీన్ని ఐస్ అని పలుకుతాం, దీన్ని ఐజ్ అని పలుకుతాం. ఐస్, ఐజ్, హియర్ సౌండ్స్ ఆర్ 2 types. సౌండ్స్ అనేవి 2 రకాలు ఉంటాయి. వాయిస్డ్ అండ్ నాన్ వాయిస్లెస్ అని వస్తాయి. వాయిస్డ్ అండ్ వాయిస్లెస్ అని చెప్పి 2 రకాల సౌండ్స్. వాయిస్డ్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ అ వైబ్రేషన్. వాయిస్లెస్ అంటే దెర్ ఈస్ నో వైబ్రేషన్. See, here this is the throat. At the bottom of the throat, here the vocal cords. When you keep your finger here and when you pronounce, if you experience there the vibration, ikkada oka vibration, chinna moderate vibration vastundi, then that is called voiced. అక్కడ వైబ్రేషన్ రాలేదు అంటే దట్ ఈజ్ వాయిస్లెస్ అని అర్థం అన్నమాట. ఐస్ అని పలికినప్పుడు వైబ్రేషన్ ఉండదు, అని పలికినప్పుడు వైబ్రేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్స్. సో హియర్ ఐస్ వాయిస్లెస్, ఐజ్ వాయిస్డ్. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ బేసిక్ డిఫరెన్స్ అగైన్ ఇన్ ద ప్రొనౌన్సియేషన్లో ఆ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ తెలియాలి మనకి. ఐస్, ఐజ్ అని. లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. LOSE. దీని ఎలా పలుకుతాం? అండ్ వన్ మోర్ వర్డ్, LOOSE. దీన్ని ఎలా పలుకుతాం? LOSS. ఇది ఎలా పలుకుతాం? See this one. The first one, LOSE. This is pronounced loose. Voiced. LOOSE. This is pronounced loose. LOSS. This is pronounced loss. You must learn the basic difference, my dear friends. Loose, loss. Got it? And let's take one more example. How do you pronounce this one? ISLAND. Island. Many times people pronounce island and that's wrong. It is island. So we must learn this. Again, see this one. COULD. కుడ్ అని ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. కొంతమందిని కుల్డ్ అని పలుకుతుంటారు.
కదా, రాంగ్. దట్ ఈస్ సేమ్ WOULD, వుడ్ అని పలకాలి. చాలామంది వుల్డ్ అని పలుకుతుంటారు. రాంగ్. దిస్ ఇస్ కుడ్, వుడ్, షుడ్ ఇలా పలకాలి. అగైన్ దర్ ఈస్ అ వర్డ్ WERE, దీన్ని వర్ అని పలకాలి. చాలామంది వేర్ అని పలుకుతున్నారు. గమనిస్తున్నాను నేను. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. నీడ్ టు కరెక్ట్ అవర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కరెక్ట్ చేయాలి మీరు. గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ అగైన్ లెట్స్ టేక్ సమ్ మోర్ ఇన్ దిస్. CONDUCT, కండక్ట్ అని పలుకుతాం. దాన్ని మనం కాండక్ట్ అని కూడా పలుకుతాం. కండక్ట్ అంటే ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తామంటాం, మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తామంటాం. దట్ ఈస్ ద టైమ్ వి ప్రొనౌన్స్ కండక్ట్. కాండక్ట్ అంటే బిహేవియర్. కాలేజెస్లో మనకి కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ అంటుంటారు, రైట్? కాండక్ట్ చూసుకోండి. ఆ సౌండ్ ఆ, కా, అంటే కండక్ట్, కాండక్ట్, కండక్ట్, కాండక్ట్, కండక్ట్, కాండక్ట్. So my dear friends, need to learn the pronunciation. So how to learn this pronunciation? ఎలా నేర్చుకోవచ్చు సార్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది? వెరీ సింపుల్ మై డియర్. లిసన్ టు ద పీపుల్ హూ ప్రొనౌన్స్ కరెక్ట్లీ. ఎవరైతే కరెక్ట్గా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారో ఆ వర్డ్స్ జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రాక్టీస్ ద సేమ్ ఇన్ యువర్ రీడింగ్ అండ్ ఇన్ యువర్ స్పీచ్. మాట్లాడేటప్పుడు, చదివేటప్పుడు ఆ సౌండ్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇంకా నేర్చుకోవాలి, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇంకా క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి సార్. వెరీ సింపుల్. గూగుల్, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్, ద ప్రొనౌన్సియేషన్ యూ డు నాట్ నో, ఏ వర్డ్కి అయితే మీకు ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ తెలియలేదు గూగుల్లో టైప్ చేయండి. సో దేర్ ద డిక్షనరీస్ ఓపెన్. వెళ్ళండి, ఓ డిక్షనరీ ఓపెన్ చేయండి. అక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీకు మైక్ సింబల్ ఉంటుంది, రైట్? మైక్ సింబల్ ఇలా మైక్ సింబల్ ఇస్తాడు. జస్ట్ క్లిక్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ లెర్న్ ద రైట్ ప్రొనౌన్సియేషన్. లిసన్ టు దట్ సౌండ్ ట్వైస్, థ్రైస్, రైట్? n number of times until you understand that sound, right? ఆ సౌండ్ క్యాచ్ చేసి జాగ్రత్తగా వినండి అండ్ ప్రాక్టీస్ ద సేమ్ బ్యాక్. దాని వల్ల తిరిగి ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ యూ అండర్స్టాండ్. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. దిస్ వర్డ్ LIEUTENANT. హౌ డు యూ ప్రొనౌన్స్ దిస్ వర్డ్? దీన్ని మనం రెండు రకాలుగా పలుకుతాం. లెఫ్టినెంట్ అని పలుకుతాం, లూటినెంట్ అని పలుకుతాం. గాట్ ఇట్? రెండు రకాలుగా పలుకుతాం. లెఫ్టినెంట్, లూటినెంట్. లెఫ్టినెంట్ అనేది UK ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. లూటినెంట్ అని US ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సార్ మరి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? వెరీ సింపుల్. గూగుల్, టైప్ ఇట్ LIEUTENAT. Immediately the word opens in the dictionary. There, mic symbol. Click it. Then you will understand. UK, US. The both sounds you listen. Accordingly, you can change it. And one more word. OFTEN. This word, how do you pronounce? This is also pronounced in either ways. రెండు రకాల పలుకుతున్నాం. Often, often అని పలుకుతుంటారు. ఆఫెన్ అని UK ఇంగ్లీష్లో పలుకుతారు, ఆఫ్టెన్ అని US ఇంగ్లీష్లో పలుకుతారు. అది ఎలా తెలుసుకుంటాం సార్? సేమ్ డిక్షనరీస్, రైట్? సో గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, రైట్? ఇక్కడ మీకు UK అండ్ US అని ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు సింబల్ ఇస్తాడు, రైట్? ఇలా, రైట్? అక్కడ క్లిక్ చేయండి UK దగ్గర. దెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫెన్. అగైన్ US దగ్గర క్లిక్ చేయండి, ఆఫ్టెన్ అని పలుకుతారు. బట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ సేమ్. ఇట్ చేంజెస్, right? Hope you got my point on pronunciation. In the next class, we will learn vocabulary. Got it, my friends here? Next class lo vocabulary కోసం నేర్చుకుందాం.